In der vierten Klasse stand ich in meinem Zimmer und sagt, ich word in die NBA kommen. Alice, was man of my tea ich bin oder ich word bekraftigt, hat die Kraft. Sich im Universum zu verwirklichen. Mein Mutter sagt mir immer, wenn du es sagen kannst, kannst du es auch sein. Der erste Schritt, Beaver Ander in Dike glauben, ist, dass du selbst in Dike glaubst. Jeden Tag musst du Dike fragen. Wie sehr willst du es wirklich? Wie stark willst du deinen Traum leben? Es ist oft leichter, die eigenen Vision zu vergessen. Als sei wachshalten. Darum, lass nicht zu, dass du dein eigener Fein wirst. Nicht der Dieb auf der Straße ist gefahrlich, sondern der Dieb in deinem Kopf. Der dir dein Versprechen nimmt. Zweifel nicht in deinem Kanon. Viele Menschen reden von Manifestation. UNDJ SIE ist real. Sobald du weißt, du bist was du willst, dein Leben kompromisslos diesem Ziel widmest. Und stehen außergewöhnlich dinge. Die meisten, die so handeln, reachen tatsächlich, was SIE sich vorgenommen haben. Alles ist möglich, ohne Ausreden, ohne Pausen. Klare Pensil setzt seinen Weg konsequent geht, hat Großchancen, an zu kommen. Jeder Mensch hat das Recht. Sein halt an Fähigkeiten zu verändern. Es ist ein Grundrecht, das eigen Leben nu aussurten. Alles beginnt in der Vorstellungskraft. Die Kraft des Geistes gültig. Wir begreifen SIE noch nicht vollständig, auch ich lerne täglich dazu. Aber eins weiß ich kann die Realität werden lassen. Die gentlich Frage lautet, bist du bereit, die Arbeit zu investieren, die dafür nötig ist? Wann du mag die sein Zukunft gestalten? Will sein Bestimmung erfüllen? Diszipliniert entschlossen leben? Jeder trag diocese Potenzial in sich. Schon früh wusste ich word nicht gewohnlich sein. Ich was nicht in welchem Bereich. Doch ich war sicher, dass ich in etwas Grosses hineinwachsen word. Ein Buck, das Michigan Jeprag hat, ist denke nach word Reich von Napoleon Hill. Der instead, Alice, was der Geister denken glauben kann auch reachen. Ganz gleich, wie oft man scheitert oder wie hoch die Ziel sind, Manifestation funktioniert. Was du ins Universum sendest, kehrt zu dir zurück. Das ist das Gesetz der Anziehung. Es ist dein Entscheidung, dein Hers, dein Haltung. Dein Gedanken können dein gesamtes Umfeld verändern. Sie verwandeln profunden in Zugnis deiner stark Krisen in Botschaften der Hoffnung. Willi wären überrascht, ALSSI führen, dass ich schon lang Champ 2011 neben meinen Namen schrieb. Ich glaube in das Gesetz der Anziehung. Wenn du weißt, was du willst, öffnet dir das Universum Wedge. Die Signature dient mir nicht. Im Gegenteil, SIE stark meinen Glauben. Visualisierung funktioniert. Ich schrieb mir selbst einen Scheck über $10 Millionen, dated auf Thanksgiving 1995. Vier Jahre später war Realität. Manifestation begleitet nicht nur meinen Beruf, sondern auch mein privates Leben. Oft bin ich selbst überrascht, was ich Wirklichkeit werden ließ. Du siehst nicht nur das, worüber du Angst hast, sondern auch das, was du fühlst verkörperst. Willi trauen sich nicht, das Universum scheinbar unerreichbar zu bitten. Doch ich bin der Buweis. Man kann es verlangen, erhalten. Nutze das geschenkte Augenblicks lässt die Zukunft dein Motivation sein. Alle wollen etwas manifestieren. Manche bieten 2 Jobs, lernen stundenlang oder verzichten auf Schlaf, es zu erreichen. Jeder trägt dies Kraft in sich. Die Macht, den eigenen Geist zu lenken. Starker ALS Armut, starker ALS Angst oder Zweifel. Ich erinnere Michigan. Ich betitem ein Fahrrad. Kurs der Rostand ein brandnus Mustang Bike in unserem Wohnzimmer. Ich manifestierte es. Später, ALS ich nach auf der Couch meiner Schwester schlief nicht wusst, wie es weitergehen sollt. Begann ich zu denken. Statt unmöglich, sag ich mir, es ist möglich. Ich glaube in Michigan, arbeitete meinen Fähigkeiten. plötzlich öffnen sich Chancen. Egal, auf welchem Level du bist, Traum. Verbern jeden Tag seit MIT deinen Traumen. Menschen,
die Großtraumen. Führen ein anderes Leben als Gene, die es nicht tun. Manifestation word real. When die Zukunft keen für ein Ziel merist. Sundern ein concretes, nahe Ziel. Dan verandert sich alles. Auch wenn du durchschnittlich oder gewohnlich bist. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, außergewöhnlich Entscheidungen zu treffen. Was du hut tust, bestimmt deine Zukunft. Lass dich nicht von Angst sabotieren. Angst ist nicht real. SIE existiert nur in deinem Kopf. Aber wein SIE. Indem du dir vorstelst, du sein kannst. Willi verbringen Leben damit, die Tungen anders fühlen. Doch so wirst du dein Best geben, weil du nicht du selbst bist. Sei du selbst nicht die Kopie eines anderen. Später wirst du dir denken, dass du dich nicht von neid, what oder Ego hast aufhalten lassen. Wenn Menschen an Manifestation denken, haben sie auf Vision Boards im Kopf, Bilder von großen Zielen. Nederlich sollst du Großtraumen, aber der Fehler ist, nur das Endziel zu sehen. Wenn du in einer kleinen Wohnung sitzt ohne Job, ohne gefühlten Kühlschrank, ein Bild von einer Will betrachtest, wird der Bestand unüberwindbar. Richtig Visualisierung heißt, den Weg sehen, die Brugswischen jetzt Ziel. Stell dir nicht nur den Sieg vor, sondern auch die Herausforderungen. Den Moment, wenn bei Marathon den Kopf vor ausfallen, wenn den reißen, wenn es regnet du trotzdem weitermachst. Indem du den Weg visualisierst, bereitest du deinen Geist Körper auf die Realität vor. Alles beginnt mit Gedanken. Auch wenn du anfangs nicht daran glaubst, verankert sich das Bild, wenn du es regelmäßig wiederholst. Willi konzentrieren sich auf Schuden bleiben die Schalben Schuden, while sie ständig daran denken. Sich dadurch auf Möglichkeiten konzentriert, sieht Chancen. Ich selbst hat keine Ausbildung, keinen Abschluss, kein Gesellschaftserfahrung, eigentlich viel grand, nicht erfolgreich zu sein. Doch ich entschied, ich bin nicht machtlos. Ich kann mein Leben steuern. Ich werde erfolgreich. Von den traf ich täglich bewusst Entscheidungen, nicht aufzuüben, sondern jemanden zu werden. Ich werde nicht nur darüber nachdenken. Ich werde jemand sein. Ich werde in die Person hineinwachsen, die ich sein soll. Dabei begann ich, viel meiner bisherigen Animen zu hinterfragen. Zum Beispiel die Verstellung, dass man besonders klug sein muss, viel Geld zu verdienen. Ich verdiene bereits gutes Geld, obwohl ich Michigan nicht für außergewöhnlich intelligent hielt. Also stellte ich mir die Frage, warum gellen es mir? Ich beschloss, das herauszufinden. Ich glaubte nicht in einen lanischen Gott, der so viel jemanden auswählt. Ich hielt Michigan nicht für glücklich, aber ich war überzeugt, wir müssen wissen, worum Erfolg eintritt. Ich wollte es verstehen. Also begann ich zu lernen. Ich erkannt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was nach etwas die Bereitschaft. Es zu empfangen. Niemand ist bereit, bis wirklich glaubt, dass es erreichen kann. Hoffnung reicht nicht. Der sussende Geist muss Glaub sein. Doch wie entsteht Glaub? Einfach ich Glaub zu sagen, jenig nicht. Unser Glaubenssystem beruht auf unserer Bewertung von Dingen. Wenn wir eine Situation nu bewerten, verändert sich oft auch unser Glaub dazu. Nun jahrelang habe ich versucht, der Sage means Wandel zu verstehen. Schleierlich word mir klar. Mein Glaubenssystem hat sich geändert, weil ich mein Selbstbild nu bewertet hat. Nicht lesen oder auswendigen und macht erfolgreich, sondern das Verstehen und wenden kluge Gedanken. Ich begann also, aus einer neuen Perspektive zu studieren. Verstehen dadurch auf Napoleon Hill besser. Alles was wollte, war dieses Prinzip weiterzuüben. ALS begriffen hat, wollte ich das beton. Lehren. Erfolg erfordert ein gewiss illusionär Haltung. Beaver man etwas erregt, muss man daran glauben. Kompromisslos, auch wenn es unrealistisch erscheint. Groß entsteht nicht zufällig. Man muss fast fanatisch hinter seiner Bestimmung stehen. Was anfangs wie eine Illusion wirkt, wird Realität. Sobald es funktioniert. Es spielt keine Rolle, ob ihr in dein Glauben. Entschieden ist dein eigener Glaub.
Den Selbstvertrauen offnet die Terzu Möglichkeiten. In dir brennt ein Führer, das dich antreibt. Selbst mitten in der Nacht in deinen Traum zu denken. Genau das solltest du täglich verfolgen. Etwas zu verwirklichen, musst du der Erste sein, der in dich glaubt. Sprich deinen Traum in Leben ein. Wenn du selbstbewusst einen Raum betrittst, strahlst du diese Energie aus unser Kraft entsteht. Wenn wir überzeugt sind, das unser Bemahungen Frucht tragen, auch wenn andere uns verdammt oder erfolglos halten. Du musst für deinen Traum einstehen. Wie viel Zeit hast du noch? Wofür bist du bereit einzusetzen? Der erste Schritt ist Glauben, dass du kannst, dass du musst, auch wenn es verrückt wirkt. Viele Menschen werden belogen. Man sagt ihnen, es sei unmöglich. Doch die einzige Differenz zwischen Gewinnen und Verlieren ist, das Gewinner es ein weiteres Mal versuchen. Unsere Generation gibt zu schnell auf. Entschieden ist die Perspektive. Sie kann Gefängnis oder Freifahrtschein sein, die blockieren oder befreien. Sein Leben während oder ein Ziel reachen will, muss akzeptieren, dass es schwer ist. Traum zu leben, Gewohnheiten zu ändern, Hindernisse zu überwinden. All das ist herausfordernd. Deshalb ist es wichtig, Zeit in die eigene Entwicklung zu investieren. Dein Leben ist deine eigene Inszenierung. Du bist der Hauptdarsteller, der Regisseur und der Autor. Lass dir nicht einreden, dass etwas unmöglich ist. Glaub daran, dass du es schaffen kannst. Jeder Mensch trägt dieses Potenzial in sich. Angst halt uns zurück, nicht Realität. Selbst das Wort unmöglich sagt eigentlich. Ich bin möglich. Lass das Leben nicht einfach geschehen. Schaff es aktiv. Eine Entscheidung, eine Handlung, ein Tag nach dem anderen. Ende ist dein Leben die Summe deiner Entscheidungen. Du musst dich selbst täglich von deinem Ziel überzeugen, dir immer wieder sagen, ich habe, was es braucht. Hut ist mein Tag. Die meisten entdecken ihr Talente vollständig. Doch jeder bringt etwas Einzigartiges ins Leben. Wenn du dich entscheidest, dieses Talent zu entwickeln und zu meistern, wirst du immer etwas zu geben haben. Dein Gewinn kann dich in Orte führen, die dich selbst überraschen. Lass dich von anderen davon abhalten, dein Traum zu leben. Du wirst Erfolg. Alles beginnt im Kopf, im Mindset. Sprich dein Traum aus, aber setze es Outcome. Problem sind kein Hindernis, sondern Treibstoff für Wachstum. Jeder Mensch hat Sinn Ziel des Lebens. Doch Erfüllung entsteht, wenn wir unsere Bestimmung leben. Nicht Mensch und Selbstvertrauen ist das Problem, sondern Fehlen Mission. Die Besten der Welt, Obi Jordan oder LeBron, wirken nicht glücklich. Sie trainieren konsequent verborgenen, auf der Bühne sicher zu sein. Du musst das tun. Fehler sind Ziel der Possesses, doch entschieden ist, die Energie auf dein Publikum und dein Ziel zu richten. Wenn du bereit bleibst, musst du dich nicht erst vorbereiten. Energie ist der Schlüssel. Ohne sie nutzt du weder dein kann nach deinen Verstand vollständig. Emotionen sind madig. Sie können Frieden schaffen oder Krieg beginnen, Unternehmen aufbauen oder scheitern lassen. Learn zu lenken. Outkrisen sind Chancen. Viele erfolgreiche Unternehmen werden in Recessionen gegründet. Entschieden ist die Fähigkeit, musst du zu erkennen, wie bei den Jahrzeiten. Dein Leben hat ebenfalls Phasen. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Jede Phase bringt eigene Chancen die aufgeben. Die Eagle, wie dunkel der Winter wirkt. In Debt, auf Nacht folgt Tag, auf Winter folgt Frühling. Das Leben ist cyclisch. Darum trainier deinen Geist täglich. Stark in MIT-Routinen. Denkbarkeit, klar Ziel, bewusst Fokussierung. Richt deine Energie auf Wachstum die Positives. Du wirst anders handeln. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit, die Gestik deines Lebens aktiv zu gestalten. Soll. Dein Leben wird bestimmt durch deine Entscheidungen, dein Perspektive deinen Glauben.